Muy buenas a todos, estamos viendo en directo cómo acaba de amerizar la misión AXIOM-1 procedente desde el espacio, desde la Estación Espacial Internacional. Esta misión histórica, porque es la primera misión privada que vuela al espacio, comandada por el gran comandante hispano Miguel López Alegría. Ya estamos viendo cómo la cápsula ya se encuentra flotando en el océano y en breve parte de miembros de la tripulación del barco que va a recoger la nave se acercará para comprobar su estado, harán unas mediciones, ya lo estamos viendo en imagen, como pequeñas lanchas están acercándose a la cápsula, harán unas pequeñas comprobaciones y luego trasladarán la nave al barco de recogida. Muy buenas tardes a todos y gracias por servirnos a través de los medios sociales. Bien, en estos momentos ya estamos viendo como la lancha ya se aproxima. Fijaros que lleva una vara, como una especie de vara. Es como una pequeña comprobación que van a hacer de estática, de radiación. Fijaros cómo va a tocar la nave. Fijaros cómo va a tocar la nave, como si fuese una caña de pescar. Es porque está haciendo una pequeña comprobación de la estática y radiación de la nave. Una vez que compruebe que todo está estable, ya procederán a poder manipular la nave y llevarla al barco de recogida. Pero primero, como hemos dicho, tiene que hacer todo este tipo de comprobaciones. La cápsula ha amerizado correctamente frente a la costa de Florida en el océano Atlántico. Este tipo de mediciones que estáis viendo con la vara también se hace en las naves Soyuz y este tipo de naves. Fijaros cómo la está tocando constantemente para hacer la comprobación que os acabamos de decir.
For those that have just recently joined us, after 17 days on orbit, 15 of those days on the International Space Station, we can see that the AXIOM-1 crew has returned home to planet Earth. Just a few minutes ago, they made their splashdown in the Atlantic Ocean off the coast of Florida near Jacksonville. And there we can see our recovery teams working the capsule in preparation for lifting it onto the recovery vessel. And there we have a shot of Mission Control Center here at SpaceX headquarters in Hawthorne, California, where John and I are located. Yeah. You know, what I particularly loved, there's a great shot from inside the Dragon. So this is just after splashdown now. We've got a shot over the shoulders of Commander MLA and pilot Larry Connor. So they're waiting inside the Dragon to be hoisted up now. Yeah, we can see that they have lifted their visors, so that's the clear part there, which is currently on top of their helmet. Bueno, continuamos viendo la fase de recuperación de la nave con la tripulación AXIOM-2, que en este momento podemos ver en pantalla. Estamos viendo cómo siguen dentro a la espera de ser recogidos por el barco que los llevará a bordo y hará las configuraciones y comprobaciones necesarias antes de que puedan abandonar la nave. Hemos visto como hace un momento una lancha estaba haciendo comprobaciones y ahora mismo está haciendo ya los amarres que sean necesarios para utilizar la grúa y subirlos al barco. Habéis visto, como he comentado antes, que un señor se acercó con una especie de caña que tocó la nave. Eso era para hacer una comprobación tanto de estática como de radiación, para ver que se pudiese manipular, tocar la nave y que fuese segura. Ya se ha hecho, ya se ha comprobado y por lo visto es todo correcto. Por eso ya estáis viendo cómo están amarrando la nave, ya se está manipulando para subirla al barco. En estos momentos, sobre la imagen, estamos viendo tanto al comandante Miguel López Alegría como su acompañante piloto, cómo están simplemente en este momento ya en fase de espera. Están viendo cómo son las maniobras, cómo se están realizando a través de las pantallas, pero ya solo están en fase de espera a ser rescatados, subidos al barco y hacer, como he dicho hace un momento, todas las comprobaciones necesarias antes de abrir compuertas y presurizar todo correctamente para que no haya ningún daño tanto sobre los astronautas como los miembros que están efectuando el rescate. Continuamos a la espera de esta fase de recuperación. La nave ha amerizado correctamente sobre la costa de Florida en el Océano Atlántico. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de la página web y redes sociales. They have splashed down in the Atlantic Ocean, and the recovery teams are working to prepare the capsule for lift onto the recovery vessel. After Dragon is on the recovery vessel and fastened down, the teams will actually open up the side hatch and poke their head in and get a quick thumbs up from the crew, and one by one we'll see the crew egress or exit from the capsule using that side hatch. So once that side hatch opens, it's actually the first time it's opened since it closed on launch day, because in order to get on board and exit the space station to egress and all that good stuff, we use the forward hatch, the hatch that's at the top of the capsule. But the nose cone was covering, right? Exactly. Yeah. And the side hatch hasn't been open since launch day. So they got into the capsule on launch day. That side hatch was closed, and so when that side hatch opens today, it's their first breath of fresh air since taking off. As we noted earlier, it's going to take a bit of time for the recovery vessel to make its way to Dragon. We got a call from Core saying that we had to get some parachutes out of the way so the ship can make a safe approach. But at this point, the rigging teams are working to make sure that Dragon is ready to be hoisted on that vessel as soon as it gets there. Yeah, absolutely. As we've mentioned before, you heard us say it already today. You heard us say it a ton on launch day. Everything is carefully choreographed when it comes to space flight. The fact that the Core communicated to the crew just to let them know, hey, there's a slight delay, or you can anticipate a slight delay.
You know, it's all about safety is what it comes down to. The safety of the crew on board, as well as the safety of the support teams. You know, in this case, the recovery teams there in the water with the crew. Right. That is priority number one of all else, and just making sure that everything is planned for step by step. And even in, I don't want to call, you know, the parachutes in the way off nominal, because that is a normal thing to happen, but it wasn't, you know, we didn't plan for it, right? Yeah. So, you know, for something like that where it's like, okay, the parachutes are in the way, cool, you know, we have margin. Dragon SpaceX for private medical conference. And you have procedures for that as well. Absolutely. Bien, podéis fijaros ya sobre la imagen. A la derecha tenemos la tripulación con el comandante Miguel López Alegría. Ahora ya la tenemos a pantalla completa. Aquí tenéis el barco de rescate que va con esta especie de grúa gigante. Va a recoger la cápsula, ya se está aproximando al objetivo, lo que es la nave espacial. La amarrarán, la recogerán y la posarán sobre esa especie de círculo redondo que estáis viendo. Los operadores están a la espera, como he dicho anteriormente. Luego harán una serie de comprobaciones, que es un rato largo que lleva esto. Harán una serie de comprobaciones, presurizaciones, gases, y cuando todo esté correctamente será el momento en el que ya se procederá a la apertura de la compuerta para ir sacando astronauta a astronauta fuera de la nave. Recovery vessel that you see there on your screen. The arch that individual there standing at the end of the ship, there's an arch above them, and that arch will actually articulate downward, and the teams in the water will attach the harnessing and everything required to hoist or lift Dragon out of the water and into that cradle there. Fun fact, that recovery vessel. Continuamos viendo cómo el barco sigue su aproximación hacia la cápsula de la AXIOM-1 de SpaceX. Is named Megan after Megan McArthur, who was our pilot for the Crew 2 mission. Our other recovery vessel for Dragon capsules, which, you know, as we mentioned before, there's 7 sites around Florida. We have one recovery vessel here in the Atlantic, that's Megan. The other Dragon recovery vessel located in the Gulf is Shannon, for, of course, Shannon Walker, who was the first woman to fly on a Dragon capsule. So we have Megan and Shannon on board in our hearts, and of course in name here with our recovery vessels. And there we can see Megan making a slower approach now, coming up to Dragon Endeavour. So once Dragon splashes down, there's a couple of fast boats. You know, I should preface by saying that the recovery team is about 2 or 3 miles away from the splashdown site. You know, for safety reasons, nobody can be super close, and so the team is situated close, but not too close. And those fast boats, the smaller boats. Dragon SpaceX, I copied comm on the whining noise. Do you have any insight of when that started? I think it started right at splashdown. Copy that. I was about to ask you about it. It's fairly high pitch, quite loud, and it varies in frequency a little. It's hard to tell. Bueno, continuamos viendo la aproximación de el barco a la nave Dragón de SpaceX con la tripulación AXIOM-1. Ya está muy cerquita, ya van a hacer los amarres que corresponden con la nave. Y luego será enganchada a la grúa, que son esas torretas que veis a los lados por encima de los operadores, para elevarla y depositarla en el círculo que estáis viendo en el centro, almohadillado, que es para posarla ahí. Luego ya he comentado que procederán a varias comprobaciones, harán una
presurización correcta, comprobarán gases y demás cosas que están en el guión para, cuando todo esté correcto, ya luego pasar a la apertura de la compuerta y la extracción de cada uno de los componentes de la misión uno por uno, que irá bajando de la nave. Serán depositados como es normal debido al desfase de gravedad que tienen ahora mismo. Irán siendo colocados en una especie de camilla, sillón especial, y luego ya los irán retirando poco a poco. Continuamos viendo esa aproximación ya como los operarios se siguen preparando para enganchar la cápsula y subirla a bordo del barco. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de la página web y redes sociales. Gracias por estar ahí. To do the initial safing and preparation of the capsule, making sure that the hypergolic propellants are not leaving any vapors around the capsule. And here we can see our recovery vessel Megan making its way slowly but surely to the capsule and its splashdown site. Once again, the capsule will be hoisted up onto the deck into that cradle. And in a very sleek and swift motion, that cradle moves forward toward the platform where we will see the crew egress and head into the medical bays. Once again, when that side hatch opens, it's the first time that that side hatch has opened since launch day, which was back on April 8th. First breath of fresh air since April 8th. And earlier, Kate, you were mentioning, every bit of this operation, I mean, for all of spaceflight, is safety first, right? And when you're this close to the finish line, it's even more critical to, follow those procedures, to absolutely take it slow and steady, right? Everybody wants to get across that finish line right now, but the mission's not over till they're safely back on board, and you can open that hatch and get that breath of fresh air, right? So, for sure. Those fast boats make that initial contact, and Megan is coming up, in good time, following along with the timeline, and making sure that we safely get Dragon back on board. We can see that there are some swells in the water today, but the waves themselves are, almost non-existent, really small waves there. We can see that skies are mostly blue with some clouds, as we mentioned before, with all of the weather factors that we take into account for. So ahí está, ya hemos visto cómo el operario ha lanzado las cuerdas para hacer el amarre de la nave y poder acabar de aproximarla al barco. Luego la engancharán para subir a la plataforma que estamos viendo, que es el círculo central que tenéis a través de la gran grúa que tienen ahí instalada. Se amarrará correctamente y la subirán al barco. Así que esperemos que hagan una buena pesca. Those weather restrictions, essentially, where we just couldn't get go criteria met for those various conditions. All those variables have to add up to the right solution, right? Bueno, ya falta poco, ya estamos viendo cómo ya están haciendo los ajustes de los amarres para acercarla y aproximarla al barco. Tienen como un pequeño flotador para evitar los impactos que estáis viendo flotar delante del operario en el agua. Ahora otro operario que estáis viendo que ya está allí colgado de la nave está haciendo los amarres correspondientes, engancharán el cable de grúa para subir ya definitivamente la cápsula al barco. So Dragon will remain in the nest during the crew extraction and for the journey back into port. And the capsule is currently being lifted and set on the nest. Then once it's centered and oriented, Dragon will then be translated into the hangar underneath the helipad aboard the ship so that we can open the hatch. Once open, a SpaceX medical doctor will be the first one in to check on MLA, Larry, Aton, and Mark. Podéis fijaros donde está ahora mismo el operario subido en la nave. Fijaros el estado en el que ha quedado la nave tras la reentrada. Fijaros toda la potencia de fuego que ha rodeado la nave hasta poner todo casi prácticamente incandescente. Fijaros cómo viene totalmente quemada. Eso es todo debido a
a la altísima temperatura que se ha alcanzado durante la reentrada. Fijaros, ya está el operario en la parte superior de la nave con ese gran cable. Fijaros ya cómo está bajando la grúa. Y ahora se va a proceder ya, tras el enganche, al levantamiento y extracción del mar, colocarla sobre la plataforma almohadillada que estáis viendo, que es como un círculo en la parte central de la pantalla. Los operarios ya se han apartado. Fijaros que hay un flotador de color gris que es para evitar el impacto con el barco. Fijaros ya como la grúa con su gran potencia ya está elevando la cápsula. Por fin ya se encuentran otra vez por un momento en el aire, pero rápidamente será depositada en esa pequeña plataforma que veis ahí. El escudo térmico, que es la parte inferior, lo que veis de color negro, que es lo que ha protegido a los astronautas durante la reentrada, va a hacer contacto ahora mismo, fijaros, y se deposita, ahí lo tenéis, en este momento ya como se está recolocando sobre esa pequeña plataforma almohadillada. Una vez recolocada van a pasar al siguiente procedimiento, que será la comprobación de la presurización, de los gases, que no haya nada nocivo, que todo sea seguro y correcto tanto para la tripulación como para la tripulación a bordo del barco. Y una vez que todo esté correcto, fijaros la compuerta que veis debajo de las dos ventanillas redondas que tenéis. Hay una especie de llave especial para abrir esa compuerta, no se abre así rápidamente, hay una llave especial para abrirla y ya se procedería a la extracción de cada uno de los tripulantes uno a uno a una camilla especial, tipo camilla, silla, diseñada especialmente para ellos, porque claro, ahora mismo van a sentir una gravedad enorme en su cuerpo, un peso enorme debido a la diferencia de estos días. Y entonces, pues, una vez que ya se sienten, ya tendrán que aclimatarse a lo que es el nuevo paisaje de la Tierra, y pasados unas horas, un día, unos aguantan más, unos aguantan menos, pasados un tiempo, pues ya empiezan a hacer su vida más normal. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de la página web y redes sociales. Cualquier comentario podéis dejarlo. Si os está gustando esta transmisión de esta misión histórica, que es la primera misión privada que se lanza al espacio por una empresa totalmente privada, independiente de todas las agencias gubernamentales que hasta ahora lo venían haciendo. En este caso tenemos el honor de que por la parte hispana llevábamos al comandante Miguel López Alegría. También es importante porque es, digamos, uno de los astronautas quizás más veteranos que existen en la actualidad. Ya no pertenece a la NASA, no trabaja con la NASA. Miguel López Alegría ya se retiró hace tiempo de la NASA, por lo tanto ahora es astronauta de modo independiente, y también es histórico porque el comandante Miguel López Alegría, en este caso, es el primer astronauta, va a quedar en la historia como el primer astronauta que ha volado al espacio con doble bandera, porque ha llevado en su ropa de tripulación, pues ha llevado tanto la bandera americana como la bandera española, que es en el caso de la bandera española, que nos representa a todo lo hispano-latino y los españoles. Fijaros, ya proceden a hacer los enganches de cables y todas estas cosas, y luego empezarán con el tema de comprobar todas las presurizaciones, que no haya gases nocivos, que no haya ningún producto nocivo sobre la nave, que ponga en peligro tanto a la tripulación exterior, que está operadores del barco, como la tripulación que se encuentra todavía en el interior de la nave. Como he dicho, el comandante Miguel López Alegría, que además hace muchas conferencias en español y hace muchos actos para la comunidad hispano-latina, y digamos que, como acabo de decir, es un hecho histórico el que haya volado por primera vez como un astronauta con doble bandera, con bandera española y bandera americana. Having previously flown on the Demo 2 mission as well as the Crew 2 mission. Yeah, it really is a testament to
Bien, pues continuamos a la espera de que acaben de realizar todos los desenganches, en este caso de los cables. La nave ya ha sido depositada correctamente sobre la plataforma almohadillada y ahora harán la comprobación de gases, presurizaciones y demás cosas que están en el guión antes de realizar con una llave especial la apertura de la compuerta que estáis viendo en la parte central sobre esos dos circulitos que son las dos ventanitas. En la parte inferior veis como una compuerta que es la que se procederá a abrir más adelante para la extracción de los astronautas. Bueno, pues continuamos a la espera de que se dé el siguiente paso. Muchas gracias a todos los que nos estáis siguiendo a través de página web y redes sociales. So just for a little bit of orientation while we have this view still, the bottom part of the capsule, that's where the heat shield is, Right. and that's the part that was essentially facing or leading the capsule. So the capsule re-entered, with the bottom part first. The top part is the nose cone. That's the part that if you were, Dragon SpaceX, capsule translation is imminent. Copy imminent. All right, so just a heads up there from core that the capsule is about to move or translate to forward. It's, again, just that communication to the crew because they can't really see what's going on too well outside the window. So just, every step of the way, the core's responsibility is to give the crew a heads up of what to expect next. Yeah. So we heard the call out, brace for drogues, mains, splashdown, and here, for translation movement. Yeah, really anytime crew is about to feel something, experience something, it's completely nominal, but you're right, without direct insight to it, it's really important for, core or Capcom in some cases to, play that role of letting crew know, heads up, you're about to feel something. Yep, and of course, while crew, they're monitoring the timeline all on their own, having that, as we mentioned before, confirmation of the choreography is important. Yeah. So we can see that side hatch really coming into view now. Situated there in between the two windows. Just a recovery harness there in front of it, which of course, I know will be moved. You can see a good dual view inside the capsule. As on the right, you have teams still in respirators working on the entry aspects of the Dragon, ensuring that it's safe and ready to be open from the side hatch. While crew on the left side is, you can see over the shoulders of MLA and Larry, awaiting for those ground teams to make ingress. See the crews there still wearing their PPE or personal protection equipment. And if you followed along during launch, similar to crew ingressing the Dragon for the first time, there is a whole team of people on the ground supporting these efforts.
Likewise, during splashdown, there's an entire team of people on the ground supporting recovery. So as the vehicle, not only is recovered from the water, Bueno, ahora estamos viendo ya cómo los operarios se están poniendo sus mascarillas y van a empezar con la comprobación que os he dicho, deshacer todo el sellado, y utilizarán una llave especial para, una vez que todo esté correcto, realizar la apertura de la compuerta que estamos viendo en primer plano, y después ya comenzaría a efectuar la estación de los tripulantes de la misión AXIOM-1. 6 minutes and 25 seconds after splashdown, we are go for side hatch opening. Stand by for hatch opening and egress. Excellent. We are watching the clock. I think they're more than eager for that first breath of fresh air about to happen. Looks like that side hatch is open. Excellent. Flight surgeon stepping in there to do a quick. Ahí está, estamos ya viendo en imagen cómo acaban de abrir la compuerta. Esta vez no ha habido, como en otras anteriores, algún problemilla de comprobación más larga. Parece que todo está correcto y aquí ya se va a efectuar, ya están sacando las primeras fotos de la tripulación. Ahí lo vemos desde el interior de la nave. Fijaros ahí al fondo debajo, como estamos viendo la parte exterior, como ya ingresan en la nave, y ya van a proceder a la acomodación de los tripulantes para uno a uno extraerlos de la nave. All right, so just the recovery crew there giving a quick reminder to the AXIOM-1 crew how things will go down in terms of, egressing or exiting the capsule. We have said this before, this is something that has been rehearsed. The team practices getting in and getting out of the capsule. But, just a quick rundown, they've had a dynamic day. Exactly. It's nice to have the reminders, and it's good to just say, hey, we're almost there, but a few more steps to go before we get you out. But regardless, welcome home. This view here, we have the commander MLA on the left-hand side of your screen and pilot Larry Connor on the right-hand side. Bueno, pues continuamos viendo como ya el jefe del equipo ya se encuentra dentro de la cápsula espacial, ya de charla con la tripulación y preparando todo ya para, digamos, extraerle luego uno a uno fuera de la nave. With this view, you can see a few more of the ground team members just doing some final assessments and checks on the vehicle prior to crew egressing through that side hatch. Aquí estamos viendo ahora desde la parte exterior, ya desde la plataforma del barco, como el resto del equipo también está ayudando a efectuar todos los preparativos antes de comenzar con la extracción de los tripulantes de la nave. Bueno, acaba de mandar una orden de la cámara para que podáis ver ahora en primer plano. Ahí los tenéis, a los 4 tripulantes de la misión histórica privada AXIOM-1, con nuestro comandante Michael López Alegría. Ahí lo tenéis en primer plano. Ahí nos están saludando a todos los que nos estáis viendo a través de página web y redes sociales de todo el mundo. So on the far left there, mission specialist Mark Pathy. Next to him we had pilot Larry Connor, then to the right MLA, and on the far right Eitan Stiba.
Bueno, pues una vez que ya hemos visto en primer plano que todos los tripulantes de la misión AXIOM-1 están perfectamente en perfecto estado y que ya nos han saludado, ya ahora sí van a proceder ya a lo siguiente que está escrito en el guión, digámoslo así, para proceder ya a desabrocharlos, acomodarlos y extraerlos y colocarlos en el sillón especial, camilla tipo sillón, digamos, para que ya puedan adaptarse ya en el espacio exterior, en la Tierra, por fin, y adaptarse poco a poco, habituarse y aclimatarse para que comience su vida normal de nuevo. Was it STS-113? Yeah, that's right. Yeah. That's right. Which, awesomely enough, is parked here in LA, and we got to go see it the other day. It sure is. So the recovery teams are just preparing the side hatch there for the crew's egress. That's that white frame you mentioned earlier? Absolutely. So just a fixture there to help protect the, bueno, por otro lado, mientras que estamos a la espera de que se proceda ya a la salida del primero de los tripulantes, podéis observar también la nave, el estado en que está. Fijaros cómo está toda hecha chamusquina, digamos, porque esto ha sido debido a la reentrada durante ese momento de altas temperaturas incandescentes ese alto calor que se produjo alrededor de la nave. Fijaros cómo la ha quemado por completo, pero la nave se puede decir que está en perfecto estado, ha resistido perfectamente y ha llegado perfectamente. Pero bueno, esto suele suceder en todas las naves una vez que han efectuado la reentrada. Digamos que cuando era la época del transbordador espacial no se notaba tanto porque era una protección negra de ladrillos especiales que tenía por la parte inferior y no se notaba, digamos, tanta chamusquina porque no le atacaba tanto por la parte superior del transbordador. Pero en este caso el fuego suele rodear durante esa reentrada, durante ese roce, suele rodear toda la nave por completo, por eso lo estáis viendo que está como completamente, como si hubiésemos pasado, digamos, un soplete alrededor de la nave. Esto se produce por las altas temperaturas durante la reentrada. Bueno, pues continuamos viendo cómo los miembros de SpaceX están, digamos, efectuando todo lo necesario para efectuar la extracción del primero de los tripulantes de la misión AXIOM-1. It is placed, it does make a difference in terms of mobility. And when you're on orbit in microgravity, it's a lot easier to get around than, you know, when you're stuck here on Earth with that pesky gravity. Yeah. Pesky gravity. Right, and you know, I don't know if it's the same for egress, but during launch we noticed that there was a very particular way in which crew and ground teams had to ingress the vehicle because of those volumetric constraints. But allowing those footrests to come out does free up space a little easier. You know, it's been they've spent a number of days in orbit, haven't felt the effects of gravity in a while. So making it as easy as possible to egress the vehicle is really important, not only for their comfort, but also for everybody's safety. It looks like pilot Larry Connor might be the first one to exit the vehicle. See on the left-hand shot, the right side of that screen. Bueno, hemos visto cómo han colocado los miembros del SpaceX, han colocado como una especie de rampa que estáis viendo sobre las escotillas, la puerta principal de la nave. Es para que salga, para luego extraer cómodamente y que no sufra ningún daño el primero y todos los tripulantes que salen, que a continuación saldrán de la nave. It's really designed to be safe, you know, make sure that the crew's ergonomics or their, you know, the positions that their body is in during the dynamic portions of the mission, you know, that they're strapped in properly, but also so that they're comfortable. Right. So it seems like that's what the recovery teams are now assisting the crews in unlatching as that safety harness. Right. So we can see there Larry Connor starting to make his way out of his seat and onto bueno, y atentos the deck porque there en cualquier momento pues se vaya a proceder, ahí lo estamos viendo cómo se procede ya a la extracción del primero de los tripulantes. We can see Larry making his egress from the
Bueno, estamos viendo que en este caso es el piloto Larry Connor, el primero que está saliendo de la nave. Pues en este caso no hemos visto todavía la silla camilla que le suelen poner. Fijaros cómo todavía no se mantiene en pie. Es el efecto que tiene en este momento de... Es como un grave mareo que, por la sensación que tienen al detectar de nuevo esta gran cantidad de gravedad. Es como si su cuerpo pues, pesase en este momento una tonelada. Es como un pequeño descontrol que tienen. Y es debido al estar tanto tiempo en el espacio en microgravedad. Bueno, continuamos viendo cómo sale el segundo de los astronautas. Sounds good. Talk to you later. My last call there from MLA to say that they're no longer going to be utilizing the Dragon communication En este systems. caso se trata de Mark Party. Ahí lo tenemos. So there we saw mission Parece que specialist está un Mark poco más Pathy. estable, pero bueno, como todos, es un poco más estable, pero bueno, como todos notan el efecto de los primeros pasos sobre la Tierra. All right, removing the footrests Imaginamos que el último en abandonar la nave, pues como es normal, será nuestro comandante Michael López Alegría. Like you said, I Kate. have a feeling Aton will be next. Yeah. No, it looks like gonna be it's MLA. MLA. Fijaros también desde el interior, ambos, ¿no? Mira. That's certainly part Bueno, of el the que estamos viendo es el comandante reactivation Miguel López process. Alegría, pero en Remembering el those interior de la muscles nave. that stabilize in a 1G environment, you know, it's- Vamos you a ver haven't quién used es them in a el few days, próximo so, en salir. it's certainly time spent after coming back home. Oh, just Getting used kidding. to that. All right, so moved MLA them over. did a little Estáis viendo change of tanto seats en la there, so imagen de la Aton derecha, will be the next la one parte to come exterior out. de la nave, cómo los van extrayendo al barco, como en la parte Very, izquierda you know, that- estáis viendo el that- interior that de la feels very cápsula on Dragón, par for him. You know, como we've también heard hay that miembros MLA really, del equipo de SpaceX was an ayudándolos a exemplary poder commander salir de la for this nave. crew, and you know, he basically just said, Continuamos no, a la Aton espera goes de first, la I'll salida be del last. siguiente de los One of astronautas. my favorite phrases Ya, is, como comenté, lo "Leaders más eat lógico last." es que el último Make en sure salir everybody va a else ser el goes comandante first. Miguel López You Alegría. know, it's just great to see that. Yeah. Efectivamente, Miguel López Alegría sigue acomodado en la nave. Uy, este sale un poco más con problemas. Etienne Steve, ahí lo tenemos. And there we see Aton making his Ahí egress tenemos and cómo first dance back on notan ground, los 17 days. efectos de volver a casa, el efecto de gravedad en la Tierra, en este caso sí el israelí. Parece que ha tenido algún problemilla más de Yeah, it's adaptación. quite the readjustment. Le cuesta un poco más. Coming Fijaros back cómo down le to cuesta Earth caminar. and Esto tienen que pasar going horas, from, incluso you know, a regardless algún of que how otro long you're out astronauta, there, hasta días, obviously hasta que it's, vuelven you know, completamente a la longer you are, normalidad. Y ya por fin, pues the more estamos a la difficult the espera transition can del be. hombre histórico, But, you know, el even que ha after volado al the espacio 17 con days doble that they were bandera, in microgravity, el señor that's still a Michael pretty López significant Alegría, change on the el body. astronauta, digamos, quizás hoy en día más veterano, ya no So está en la it's NASA, pretty amazing pero to see them, sigue you know, siendo, just digamos, el take astronauta those más steps veterano and que hasta ahora ha volado al begin that espacio, reacclimation desde que lo hizo process. John Glenn, Now, en once su día they también are, con el español Pedro so Duque. for the 3 crew members that we saw exit or egress the vehicle already, you know, they walk off and they are immediately escorted into Michael one of López the Alegría medical bays pertenece that's on board. a la So the generación de recovery vessels astronautas de are fully principios equipped de with, los años medical 90. bays to assist with, you know, any ailments Ha realizado or, varios illness vuelos that the a crew la might be feeling at that Estación time. Espacial. It seems like everybody was in really good spirits Yeah. and Y everybody was este es feeling quite la well. primera vez que vuela con But, doble you know, bandera, that bandera capability española is on board y bandera the Dragon americana, capsule. en un vuelo And privado so ya basically the totalmente crews just go alejado in and de get la checked out by the flight surgeon and, NASA. get Ahí those lo thumbs up. tenemos en este momento como Michael López Alegría, también conocido como Miguel López Alegría, ya sale de la nave en su gran histórico viaje. Este hombre es que lo ha dado todo por el espacio. So there we Lo ha saw vivido MLA todo por el slide espacio down the y aún ramp sigue and manteniendo now grandes standing. récords en el espacio. Aquí tenemos a Michael López Alegría. Welcome home, Commander MLA. Comentar que Michael es bastante grande, por eso les puede costar un poquito más el trasladarlo para acomodarlo
más adelante. Bueno, pues esto ha sido la llegada de la tripulación de la misión histórica privada AXIOM-1, la primera misión privada que vuela a la Estación Espacial Internacional a través de la cápsula Dragón de SpaceX. Esperamos que os haya gustado todas estas transmisiones que os hemos hecho durante estos días. Gracias a todos por seguirnos a través de la página web, de las redes sociales. Un gran saludo a todos desde nuestra sede del equipo de NASANet y hasta una próxima transmisión. Gracias a todos por estar ahí. Marking this moment is Axiom's Chief Business Officer, Amir Blackman. Thank you, John, Kate, and the Axiom and SpaceX media teams. Thank you for that wonderful coverage so we could all share in this. The AX-1 mission is one of the more visible milestones